The sense of individuality disappears, that's all. Чувство индивидуальности исчезает. The sense of separate, individual, autonomous, independent existence. Чувство отдельного, автономного, независимого существования. The ego. Эго. The mind without ego, you cannot call it mind anymore. Ум без эго невозможно Yes? уже назвать умом. If the thought I is not there, who is there? Если мысли «я» нет, то кто тогда есть там? You say, I'm not there, right? Если меня нет, Then who is there? What тогда is there? кто там есть или что? But I am here doing something, waiting for something to happen, meditation, inquiry, whatever it is. Nothing is going to happen. Но я здесь сижу и что-то жду, чего-то делаю. Медитацию какую-то. Ничего не произойдет. Then the ego is there, Тогда и эго есть. doing something Оно чего-то ждет, and waiting for something to happen. ждет, что что-то произойдет. So selfishness is there, desire is there. Есть эгоистичность, есть желание. I'm doing this to get that. Я делаю это, чтобы получить то. And I'm doing the inquiry to get enlightened, to disappear. Я делаю исследование, чтобы просветлеть, чтобы исчезнуть. And you're going to tell me that without guidance and advice, you can get out of your ego, whatever. Вы будете мне говорить, что без наставления и без совета можно избавиться от эго? You are there. Вы есть. As what? That is the question. Но как что? Вот в чем вопрос. As a separate self Как отдельное я or as the totality of life? или как тотальность всей жизни? As the self. The self is the totality of life. Истинное я — это тотальность всей жизни. The manifest, the unmanifest, and beyond. Проявленное, непроявленное, то, что вне этого. I'm meditating. Я медитирую, I am inquiring. исследую. And there is something there quietly Есть что-то, что and yet very alive, тихое, но тем не менее очень witnessing, живое, witnessing the meditator meditating. и наблюдает за тем, как медитатор, извините, медитирующий медитирует. The real I is witnessing the false I pretending to be the real one. Настоящее я наблюдает то, как ложное я притворяется настоящим. There's no awareness of anything in deep sleep. Forget about it. This is why the self can realize only the awakening state. When I is present, then I can realize its source. Because when the I is absent, how can it realize anything if it is absent? Right? But it is present. This is why it remembers that it is present, right? Because it's there in a latent state, right? In a potential state. So it hasn't disappeared, it is there. And mind or consciousness is there in deep sleep, in a latent potential state. In a latent potential state, it cannot become aware of itself and it cannot become aware of its reality. Right? This is why I don't want to be in this silly spiritual market, everybody giggling. Because giggling is okay, right? But it's not all the time. And they want that all the time, right? And then they identify themselves with it, and then they even imagine ecstasies. When the mind is quiet, there is no ecstasies. When the mind is merged in the self. Now, when it has a glimpse, right? Naturally,
It comes out. Oh my God, quack, 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 quack. And that's fine. But at the moment of that, nothing. See, it is perplexed, see, contemplating the beauty of its reality or the source or whatever it is. It's lost in the contemplation of the soul, is lost in the contemplation of the spirit, right? And then the soul loses the sense of individuality based on identity with the body that makes it believe that it is a separate individual soul or separate individual body. See, the new spirituality and the new age and the neo Advaita Vedanta, my God, is the biggest trap ever. See, it's a maximum express of delusion, okay? Because it is in the most subtle, refined way. This is why it's so attractive, because it's more subtle, it's more spiritual, all that stuff. This is why there will be always be the impression that there is somebody experiencing the body and simultaneously experiencing the self. See, this is the one in between. See, that has the best of the two worlds, experiencing the best of the two worlds. The banana split and the cherry on top. Because the absolute, to experience itself and to experience the world, created an imaginary experiencer, an imaginary being. Because it's not a being, it's a sense of being. It's not a self, it's a sense of self, right? And it is imaginary. That's a paradox, right? That it needs an imaginary entity, right? To know that it is. Poof, poof, poof. The sphere of delusion is part of delusion, and the sphere of reality is part of reality, necessary for there to be awareness of reality and awareness of delusion. So, wrap this out. This is why the absolute, there is no awareness of the absolute in deep sleep. Is there awareness of anything in deep sleep? Nothing. But I must exist. There's a memory of that, of non-existence, right? It is there in a latent state, that's all. Potentiality is there. And if this is not understood clearly intellectually, forget about it, realizing it, forget about it. Forget it, not a chance. Nobody can jump these steps. If they jump it, it's because they went through it somehow before, at some point, in another body. It is the same soul because it's collective. There's only one soul. There are not many individual souls. There is not even one individual soul. It's the soul. In Spanish, alma. Hindu, Atman. But rarely somebody knows about Paramahatman. See, the spirit, soul and the spirit. See, beyond. Brahman, the absolute, beyond. Only few. You will hear only this from few. Because everybody got happy with I am the consciousness, I am the awareness, I am the. And then they become teachers of consciousness, teachers of awareness, or whatever it is, and they haven't even have a glimpse of the reality.
spiritual heart, as Ramana used to call it, right? The self, the seat of consciousness. Isn't it funny that he said the seat of consciousness is where consciousness is seated, right? If consciousness is seated somewhere, then there is a somewhere beyond consciousness, right? Being consciousness, it's the same. But the absolute must be beyond. Being is the absolute being, the absolute self, the absolute existence, see? Consciousness. They are not two separate entities, see? Absolute existence is identical, see, with the knowledge of being. See, or the knowledge of being is identical, they are not two separate entities, right? And the natural state of the absolute is bliss. See? Existence, identical with consciousness, and the natural state of existence is bliss, Sat, Chit, Anand. Or the bliss that derives from the knowledge of the absolute. It's the bliss that you experience, right, when you know your reality. So the one that is experiencing the bliss is not different, separate, apart from the bliss. It's that itself, right? And it can realize that when it loses identity with its own projection. People call it mind, whatever. But all the masters, even Ramana said, that mind is just consciousness that identifies itself with the body. My teacher used to say the same thing. This is why we cannot blame an entity called mind to be responsible of the appearance of the ego, because mind is the ego. I was having this conversation yesterday night with a friend from US. Even if you see Hinduism, right? In this, yeah. Even when you see Hinduism, right? Даже в индуизме They have the story of Ganesh. есть история Ганеша. Right? And then Shiva in this context represents the absolute. И в этом контексте Шива представляет собой абсолют, And Parvati represents the creative power. а Парвати — творческую силу. And then Shiva says, I'm going to war. Шива говорит: я пошел на войну, See you later. до скорого. That means that the absolute exists with or without Parvati. Cheers and goodbye. If you are there or not, it makes no difference. Это значит, что абсолют существует с Парвати или без нее. This is why it is misunderstood. Religion misunderstood these stories and analogies and placed woman in an inferior level. Поэтому религии неверно интерпретируют все эти аналогии Think about it. ставят женщину на какой-то нижестоящий уровень. Because any religion in this planet is a variation of the Vedas, whether people like it, accept it, understand it or not. Любая религия на планете — это разные, различные вариации вед. And then Parvati said, I'm not going to stay here alone. Парвати говорит: я не собираюсь сидеть. And by its created power, see, without Shiva, it created посредством своей творческой силы, без Шивы, она создала ребенка. As an individual. Это индивид. Right? And then Parvati is going to have a shower, right? И потом Парвати пошла в душ. See, I'm going to have a shower. Don't let anybody enter in the house, not even God. Она сказала ребенку: пока меня нет, никому не позволяй входить в дом, даже Богу. And then Shiva came back, right? И тогда вернулся Шива. And Ganapati says, Mister, where are you going? Ganapati сказал: ты куда собрался? To my house. Он сказал: домой. I mean, all this is my house. All this is mine. Вот это все, это мой дом. Parvati is mine. Парвати моя. Right? It's my creative power. Это моя творческая сила. Right? I said, no, you cannot enter here. Он ответил: нет, ты сюда не можешь войти. Shiva says, please get out of my way. Шива сказал: пожалуйста, отойди с пути. And the Soror said, you cannot enter here. Он сказал: нет, тебе сюда нельзя. I have strict orders from
from the boss, see? У меня That pretends to be the boss, see? есть приказ This is босса, why it's то есть mistaken. того, кто Women is not the boss. притворяется. That's absolute Boss. rubbish. It's complete misunderstanding, misuses the knowledge for the sake of creating a patriarchate and put women down. Для того, чтобы создать патриархат, они совсем извратили все это знание. And Parvati is there for my entertainment, see? For my Парвати, pleasure. она как будто бы здесь для моего развлечения. And it's mistaken as cooking for me, cleaning for me, see? Она должна там для Having sex меня for me, all is for me. убирать, готовить, сексом заниматься. What a nice way to use this to, for your own selfish purposes. Очень хороший способ. Anyway, Shiva says, please get out of my way. В общем, Шива опять попросил его отойти. And Shiva said, don't you know who am I? Сказал, ты не знаешь, кто я? And the paramount question comes. Right? See? Who are you? Is what Shiva says. Who are you anyway? И Ганапати его спросил, кто ты? I am whatever, Who whatever. was Ганапати or Шива? No, Shiva, who are you anyway? Шива его спросил, кто ты такой? I am God, Shiva said. Can you see? Shiva asked, who are you? Who are you? Who is this I? That doesn't let me in. Что это за я такой, который не впускает What do you меня? mean, let me in? I'm here. Right? Что значит впускать? Я Who is уже going to здесь. let the absolute in or out? Кто будет впускать или не впускать абсолютно? I said, I am God, Shiva said to Ganapati. Then Он сказал ему, я есть Бог. Ganapati said, I don't care. Not even you can enter here. Ганапати ответил, мне все равно, даже ты сюда не можешь And войти. Shiva said, enough is enough. Шива сказал, хватит, значит, Right? хватит. And chop off Ganapati's head. Отрубил ему голову, And the ego died. эго умерло. And Ganapati, then Parvati came out because she was listening the quarrel, right? Потому что слышала спор. And said, what have you done? Сказала, что ты наделал? You killed your own son. I have no son. I don't know what you're talking Убил about. своего сына. Тот ответил, нет у меня никакого сына. Means you created that, not me. Ты его создала, не я. See, the undifferentiated potential created energy, when it presents itself as the I am, creates an imaginary entity by identifying itself with the body, is called mind. Потенциальная творческая энергия, когда potential creative energy when identified with. By identifying itself with the body, creates an Да, imaginary отождествляется. individual being. С телом создает воображаемое индивидуальное существо. And Parvati says, bring him back to life. Парвати сказала, верни его к жизни. Can't. Head is gone. Не могу, головы нет. Put another head. You can do it. You can do it because see, he's the only one that can do it, right? Но найди I can't do it by другую- myself. See, this is what the energy says. Right? найди другую голову, ты это можешь сделать, потому что он есть тот, Even кто всё. my existence as a power of creation depends upon you. Даже мое существование, как существование творческой силы, зависит от But тебя. I believe in that I'm a separate creator, right? The creating energy, believe that it's a creator, it creates something. Но я верю, It's что other. я это творческая сила, и я это творец. And then an elephant was passing by, he chopped the head and put it on Ganapati's head body, and he came back to life. Проходил мимо слон, Шива отрубил голову слона, поставил ее на тело Ганапати, и тот вернулся к жизни. And the apparent individual self came back to life, Кажущееся индивидуальное «я» возродилось. but no longer, see, with a sense of separation, because it recognizes the existence not only of Parvati, but also of Shiva. Но больше без, теперь без чувства раздельного существования, потому что теперь оно признает существование не только Парвати, но и Шивы. And this is why you have this picture of Shiva, Parvati, and Ganesh, И поэтому на картинках изображается Шива, Парвати и the Ганеш. creator, Творец, the creation, творение, together with the created power вместе с творческой силой and the apparent individual self. и кажущееся индивидуальное «я». So consciousness, Сознание, the self, истинное «я» and me. и «я».
These are not mere fairy tales. They have a deep meaning. If you cannot read them, then what to do? Это не просто сказки, у них глубокий смысл, но если вы не видите смысла, то что поделать? I don't want to speak in that way anymore, but just for the sake of explanation, right? This is why you cannot not think all the time. Поэтому невозможно не думать постоянно. It's a controlling thing. See? Some people call mind the potential creative energy. Some people call it consciousness. It doesn't matter how you call it. It expresses itself in the same way, the knowledge of being. Кто-то называет ум потенциальной творческой энергией, кто-то называет сознание. It's knowledge. Это знание. Some people translate it as existence, knowledge. Кто-то Consciousness перевел is это как knowledge. существование, знание. What knowledge? Сознание — это знание. Какое знание? The knowledge I am. Знание «я есть». Where is that knowledge in deep sleep? Где это знание в глубоком сне? It is absent. Отсутствует. Not really absent, but in a potential or latent state. But the potential creative, whatever it is present, but in a latent state. Не по-настоящему отсутствует, но находится в латентном состоянии. It is sleeping. Оно спит, It is a deep sleep state но есть состояние глубокого сна. that makes it a state of consciousness. Это делает его состоянием сознания. And then wakes up. Who wakes up? I. Затем оно просыпается. Что просыпается? Я. Right? Who dreams? I. Кто спит, сны видит? Who Я. sleeps? I. Right? Or I am, whatever. Right? So these are three states. If you want to call it mind, call it mind. If you want to call it consciousness, call it consciousness. If you want to call it something else, by all means, as long as you understand, I'm okay. Это три состояния, если хотите называть их состояниями сознания или сознания или ума, мне все равно. Are you following? Then I don't know that I am in deep sleep. В глубоком сне я не знаю, что я есть. Right? And what is the first thing that I know? И что первое, что я узнаю? That I am. Что я есть. And when the knowledge I am comes, Когда приходит знание, я есть. the body comes, Приходит тело, and the world comes. приходит мир. Yes? And then I am this. Затем я есть это. And then I forget I am that. Я забываю, что я есть то. But in deep sleep, Но в глубоком сне, because I am is absent, поскольку я есть отсутствует, how can it be aware of anything? как оно может что-либо осознавать? Including the world, its existence, and its source. Включая мир, его существование и его источник. So in the statement I am that, Так что в заключении я есть то, there is the biggest sense of humility. есть большое чувство He's not, I am that, I am God, so fucking what? Can do смирения. whatever I want. Can you see I'm God? Нет такого, что я есть Бог, и я могу делать все, что захочу. I'm here manifesting powers, and I am Я проявляю силы, the creative power manifesting more powers and wanting more powers than the power that already is and already has. творческая сила хочет еще больше сил, Да. чем те, которые у нее уже есть. This is what Jesus said in a sense of humility. The Father and I, see, the Father and I are one and the same. Иисус говорил: Отец и я есть одно. And there is no arrogance there was no arrogance in Jesus, see, or in Ramana, У Иисуса не было чувства высокомерия, or или in у Buddha, Романа, or in any other или of у these Будды, guys. или еще у кого-либо из них. And when you see them angry with somebody, it's anger with itself in the other. See, it's stupid. Stop this arrogance of, see, who the hell are you anyway? Если вы видите, что они злятся на кого-то, то они злятся на самих себя, которые там в другом теле проявляют какую-то глупость или еще что-то.
Even duality and non-duality is separation and unity between. Is this in the field of consciousness? The absolute doesn't know any of that stuff. Даже двойственность или недвойственность, разделенность или единство, все это находится в сознании. Абсолют ничего этого не It знает. sounds maybe putting it down, minimizing it, but it's just a power. It's a higher power. It's a power. Именно такой? Yes. Но это всего лишь сила, It's a vibration. вибрация. Permanent, unchangeable, unaffected. And the I am Постоянная, неизменная, незатронутая. is energy. Я есть эта энергия, But sometimes it's manifested, sometimes in a potential state. которая иногда проявлена, иногда находится в потенциальном состоянии. And then in the awakening state changes the frequencies. No, the vibration doesn't change. The energy changes frequencies. And according to these frequencies, so it is the behavior of matter. В состоянии бодрствования меняется частота энергии, согласно частоте энергии ведет себя материя. Or when you think and when you talk, you cannot feel that the changes in the sensations in the body. When you get angry, when you're sad, when you are happy, when you are... Can you feel the changes of the energy frequency? You can feel it. Когда вы злитесь или когда вам грустно, вы чувствуете, что меняется энергия в теле. Now this is the mess up with the Advaita Vedanta that comes from India, and the difference between creator and the creator of the creator. Right? Because consciousness is a creator, but the absolute is the creator of the creator. Right? This is the idea of co-creators and all that stuff. It's a complete misunderstanding of all that stuff. People don't want to accept it. I was talking to somebody, some people humiliated Hinduism and the Vedas and those scriptures, right? Ha ha ha. You don't understand it. You are ignorant of this fact. If you really know God, right? It doesn't matter what text they put in front of you, you will understand that stuff and you will be able to explain it. Если вы по-настоящему знаете Бога, неважно какой текст перед вами положат, вы его поймете. That's what my teacher told me. То, что мне мой учитель He сказал. said, the day will come, people will come to you Наступит день, когда к тебе будут приходить люди, and ask me, explain me this. просить объяснить. Right? And because it will reflect your own experience, you will be Поскольку able to это будет speak about it. отражать твой опыт, ты сможешь говорить об этом. And I'm saying this with entire humility, not with any arrogance that I know or anything. Я говорю это без чувства какой-либо гордости или еще Because you чего-то. don't get this by yourself, it gets revealed to you. Потому что вы не получаете это сами по себе, оно вам открывается. Nobody has the credit of any of this. It's Никому ничего impossible. это не принадлежит, это невозможно. Nobody can hold the copyright of anything here. Ни у кого не может быть никаких авторских прав. You are the potential creative energy, Вы есть потенциальная творческая энергия, but not the creator. но не творец. Then when you feel separate from the creator, Когда вы чувствуете себя отдельно от Творца, and you believe that you are the creator, and you believe that, yeah, you are the creator, not the creative power. и вы считаете, что вы это Творец, а не творческая сила, Then you made a mess, тогда вы создаете right? беспорядок. When you lose your sense of separation, Когда вы теряете чувство раздельности, whatever you do отдельности, то тогда то, что вы is делаете, harmonious. гармонично. Even the amount of selfishness is Даже harmonious. количество эгоистичности Right. гармонично. This is why it is explained the three gunas. See? Поэтому есть три гуны, The three characteristics of the minor consciousness. три характеристики ума или сознания. In balance, even selfishness is in balance. Purity is in balance. Dullness is also in balance. See? Все в балансе они находятся. No more of the other. This is the laws of nature. You are the laws of nature. Это законы природы, и вы есть законы природы. But you wanted to create your own law.
Но вы захотели создать свой собственный закон. So your law is completely illegal. Ваш закон совершенно незаконен. That's what I'm saying. Any law apart from the laws of nature is illegal. Поэтому я говорю, что любые Right? законы, кроме закона природы, незаконны. And any system apart from the ecosystem is bullshit. It's a belief system. И любая система, помимо экосистемы, это только система верований. Right? And many people are not familiar with this concept. That the absolute takes human form. If you can have a body, why the absolute shouldn't take a body? If you have a body, why God couldn't come and take a body also? Or you have the exclusivity of body. Если у вас есть тело, почему Бог не может прийти и принять тело? If you can create a body, why God cannot use you to create a body to tell you, can you please get over your bloody self? Если у вас есть тело, то почему Абсолют не Can может you sorry to pause you. использовать творческую силу для того, чтобы создать себе тело и сказать вам, когда вы уже наконец, Yes. ну, типа, The so-called avatars. когда вы сами себе надоедите. When manifesting human form, either exposing upper and limited amount of powers or full powers or whatever it is, people sometimes I just want to go to a cave and forget about everything. Nobody understands a word. If I could, I will disappear, not talk to anybody ever again. But the higher power doesn't let me. Если бы я мог, я бы исчез и больше никогда ни с кем не разговаривал, но высшие силы мне не позволяют. Like Jesus, even when he knew that he was going to be crucified, he said, fuck, oh God, oh God, okay. Даже Иисус, он знал, что его распнут. Yeah, or didn't even Jesus say to the apostle, oh my God, for how long shall I be with you guys? Да? Иисус, он разве не говорил апостолам, типа, сколько мне еще с вами там быть? And my teacher said to us, oh, good Lord, can you see that as long as at least one of you don't understand a word I'm saying, my job is not done. I cannot rest in peace because of you. All bunch of idiots. He Мой said that to учитель us. говорил, что вы разве не видите, что пока хотя бы один из вас не осознает, моя работа не будет When did he закончена. die? И когда он умер? One day before the stupid idiot came back. Один день до того, когда тупой идиот вернулся. 15th of July, 2005, right? 15 июля 2001? Whatever. Forget about it. It's not your fault. I'm not saying whatever to you. I'm saying whatever to what I'm saying, not to you. Don't be angry. Pa, 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 pa. This is why I didn't want you to talk about this. How good Lord, who is going to understand this? It is very easy. In reality, we don't have to do anything. Right? Поэтому я не хотела говорить об этом, потому что кто поймет, на самом деле это очень просто. And there is another Advaita Vedanta, Neo-Advaita Vedanta trap, New Age. You don't have to do anything. Just be what you are. И здесь еще одна ловушка Адвайта Веданты, что нео-Адвайта Веданты, что ничего не нужно делать, просто будьте тем, что вы есть. But apparently give you permission to be the craziness that you are. Которая, по-видимому, дает вам разрешение быть собственным безумием. There is a subtle line there that Есть очень тонкая линия. nobody gets it. Никто этого не понимает. There is limited amount of free will Есть for the individual. ограниченная свобода воли для индивидуальности.
A whale is free to go here and there in the ocean. It will never go to the top of a mountain. Кит свободен плыть куда угодно в океане, Right? но только в океане он никогда на гору не залезет. Because that limitations are there to keep a balance in nature. Потому что эти ограничения есть, чтобы в природе оставался баланс. Humans, break all your limitations. Люди говорят, сломите все свои ограничения. Because it's misunderstood the meaning of limitations. Что Right? они неверно понимают слово ограничение. The word limitation here is that you are not a separate. See, the idea of limitation is the idea of separation. Ограничение — это идея о разделенности. And I can speak about the same, about the million ways of misinterpretation of all this. Я могу рассказать о миллионах неверных интерпретациях всего этого. I don't want to live an ordinary human life. I want to live a special life. Я не хочу жить обычной человеческой жизнью, я хочу иметь особенную, It's a higher purpose. с высшей целью. See, a higher purpose than being just potential compass. С высшей целью я являюсь лишь потенциальным компостом. I am more than that, way more. Yes, you are way more than that, but not in that sense. Я больше, чем это. Да, вы больше, чем это, но не в этом смысле. This is why you can't separate anything from this knowledge. Поэтому ничего нельзя отделить от этого You знания. can't separate politics, you cannot separate economy, Ни политику, right? ни экономику. You cannot separate architecture, engineering, medicine, Архитектуру, right? лекарства, Ecology. экологию. In fact, without this knowledge, На самом right, деле, без этого знания there will never be the right policies, because politics is about developing policies, right? никогда не будет верных стратегий, потому что For the sake of the collective. политика — это про стратегии для коллективного. So we cannot know what is right economy and right nothing. Без этого мы не сможем узнать, что такое правильная экономика. So this knowledge is compulsory. Это знание необходимо. Self-knowledge is compulsory. Знание о «я» необходимо. This have to come down even to the educational system. Оно должно присутствовать даже в системе образования. Because it's where everything starts. Потому что это то, откуда все начинается. Because any knowledge Потому что любое знание without self-knowledge без знания о «я» is going to produce a mess. будет вызывать только разрушение. that's the beauty of a place called India. В этом красота I have to места под accept it. названием Индия. Right? That when the West still was, Что когда на Западе там все еще было вот это все, they were already refining zinc. they were what? Refining zinc. Zinc is a mineral. It's so difficult to, because if you heat it more than 5 degrees on less than 5 degrees Celsius, you cannot produce zinc. And how You mean this in guy? India they were Yes, refining? yes, in India, in many other places in the world, when they have this knowledge. В Индии еще в каких-то местах они уже умели обращаться с цинком. Before they were wearing pants. До того, как в Европе вообще штаны надели. If you go to the barber shop, Если вы идете and you don't know this man, first time you enter into this shop, в парикмахерскую, вы не знаете человека. And Первый you- раз вы зашли туда. and you trust your neck to this man, you put your neck and this man is holding a blade and you trust this man. Вы доверяете ему, он держит в руке лезвие, вы даете ему свою шею. Yeah, but you don't trust the one that brought you into existence. Isn't it that amazing? Но вы не доверяете тому, кто создал вас. Разве это не удивительно?
Now, you don't want anything from the world or from God, then God have to take care of you. You don't have to. Если вы ничего не хотите ни от мира, ни от Бога, то тогда Богу приходится заботиться о вас. He will have to come to your rescue. Right? Ему придется прийти к вам на He has no помощь. choice, У него нет выбора. right? To exercise His love for you. Кроме как выразить свою любовь к вам. It's amazing because even if you feel the energy Даже если вы чувствуете энергию, and you are not fascinated by that, и вы не увлекаетесь этим, you're just conscious of it, that's fine. просто осознаете ее и все, Underneath that energy, то под этой энергией see, something will reveal itself right? что-то откроет себя, At the very substratum of that. как субстрат этого. It is more powerful than any powerful energy, energy form. Это сильнее, чем любая сильная энергия. Because if the sunlight, if the sun energy is so powerful, imagine how powerful is that brought the sun into existence. Потому что если солнечная энергия настолько сильна, то представьте, как сильно то, что создало ее. That is animating the sun. То, что дает жизнь солнцу. Which is must shine even stronger than all suns all together. То, что сияет еще сильнее, чем все солнца вместе взятые. And it's an absurd to say, I can do whatever I want and talk about God, because you will never realize God unless your desires are gone. People say, I can do whatever I want because I am God. Люди говорят, я могу делать все, что захочу, потому что я это Бог. See? And I can satisfy all my desires. Могу удовлетворять все свои желания. Only if you are desireless, in a desireless state, you can know what God is. Вы можете узнать, что такое Бог, только тогда, когда вы находитесь в состоянии без желаний. And when you know what God is, nothing compared with it, and your desires are gone. Вы знаете, что такое Бог, и никакие желания не сравнятся с этим, и тогда все они исчезнут. And then because your desires are gone, И тогда, поскольку ваши желания исчезли, then God takes care of you, Бог заботится о вас, and now and then gives you what you desire. и время Now от and времени then. дает вам то, чего вы желаете. Not all the time. Время от времени, не постоянно. It's impossible. Это невозможно. You cannot realize the self and remain, so to speak, doing the so-called evil things. It's Вы не impossible. можете осознать истинное «я» и продолжать делать какие-то так называемые злые поступки. And the so-called evil things are the result of lack of self-knowledge. Так называемые злые поступки – это отсутствие знания о «я». And evil is simply what creates an imbalance in nature, that's all. Зло – это то, что создает дисбаланс в природе. You don't go to hell. Вы не попадете в ад. You just make this planet hell on earth. Просто вы превратите вот эту планету в ад на Земле. If the ego is gone, then this is heaven on earth. Если эго уходит, то тогда это рай на Земле. Venus can be very beautiful. Венера может быть очень With the красивой. beautiful rings, and the microscope is beautiful. Микроскоп. Yeah, when you see Venus, it's a Saturn. What did you say one day? It's a telescope, not microscope. Telescope. Thank you. It's nice to have a right hand Телескоп, когда вы ее and a смотрите. left leg.
So you can see through a telescope. What is the planet with these rings? Saturn. So it's very beautiful. Сатурн очень красивый. Yes, but there are no potatoes there. Но там не растет картошка. Are they? There are no. There's no potatoes. There's no chocolate there. There's no coffee there. Нет шоколада, нет кофе. No dolphins. Нет, No butterflies. нет дельфинов, нет There's бабочек. nothing is there. Ничего там нет. So it seems to me that this is paradise. Мне кажется, что это вот это рай. Yes. You have waves. Imagine that you can surf. Есть волны, можно серфить. Yes. You can have a partner. You can have a family. You can have children. I think Можно this иметь is. партнера или семью, или детей. So we live in paradise, Мы живем в раю. and still we want something else. If God will come and see your plastic book, you say, it's not supposed to be there. It's supposed to be here and the ground or something, holding the ground or something. Why did you put it there? Если бы Бог пришел и увидел нашу силиконовую грудь, он бы сказал, зачем вы запихнули этот силикон туда? I remember my teacher was giving Sanskrit and the translator says, why don't you do this like that and say like this and like that? And my teacher says, because my life cannot be dictated by you. He was such a sweet man. In this sense, that means that consciousness collectively is the individual. It's only one soul. It implies all. It's only, see, the individual and the self are one and the same. So the ego is that collectively. Consciousness or mind. Эго коллективное — это сознание или ум. And you call it ego as long as you perceive or believe it is separate from the self. Мы называем его эго, если верим, что оно отдельно от истинного я. World, Мир, body, тело, senses, чувства, mind, ум, intellect, интеллект. and then you go to the knowledge I am. Затем знание я есть. That's it. That's the ego. Это эго. If it is perceived as separate from the absolute. Если оно воспринимается как отдельное от абсолюта. If not, how can you call it anything? Если нет, то как можно его как-либо называть? Right? And even the last avatar says, because of the presence of the apparent sense of self, И даже последний аватар говорил, что из-за присутствия кажущегося чувства the я, apparent being, кажущейся сущности, there will be the impression that the being realizes the absolute. будет такое ощущение, что эта сущность сознает абсолют. In reality, it is the absolute that is realized. Again, there will be the impression that there are two or three, right? Будет впечатление, что есть двое или трое. In reality, it is only one. На самом деле это только один. Apparently, there is one that looks within. Есть один, который смотрит вовнутрь. The absolute. Кажется, что абсолют. Without the relative. Или наружу, относительно. And it knows itself. See? И он знает себя. I know the manifestation. Я знаю проявленное. And I know the source. Я знаю источник. And I know myself. И себя знаю. It will remain like that. Но так и останется. But you know that the three are not separate entities, but one and the same. Но вы знаете, что эти трое — это не три раздельные сущности, а одно и то же. The Holy Trinity. Святая Троица. God, Бог, the world, мир, and I. и я. And then you start looking within when you know that the within is not going anywhere. You have to stop supervising that it's going to go.
Тогда вы перестаете смотреть вовнутрь, потому что вы понимаете, что это никуда не исчезнет. You are not going to go on either. Но вы тоже никуда не Where исчезнете. can you go? Куда вы можете You're исчезнуть? you also gonna be there forever. Вы тоже будете вечность. See? The world is not going to go anywhere neither. Мир тоже никуда не денется. It is going to change. Просто он изменится. Then, what is there to worry? What is there to supervise О чем тогда волноваться? within or without? Что наблюдать внутри или снаружи? Зачем следить? Therefore, Ramana Maharshi said, Романа говорил, where we know that the self is not going to go anywhere, когда мы знаем, что истинное Я никуда не денется, then there is nothing to worry about. тогда не о чем беспокоиться. You won't lose your enlightenment. Вы не потеряете свое просветление. And then he said, when you know what the mind is, Когда вы знаете, что такое ум, and you know that also there is nothing to worry about, тогда вы тоже знаете, что не о чем беспокоиться. then you can finally be happy Тогда вы наконец-таки можете without supervising what быть happens счастливы outside и не следить за тем, что там происходит or снаружи inside. или внутри. Otherwise, you become the security, you become the jailer of the absolute. Иначе вы станете тюремщиком абсолютно. Make sure it's not going anywhere. Нужно следить, чтобы он никуда не сбежал. Ah, it's there, Он там. not going anywhere. Никуда не уходит. Supervising to see if you are there. Is there? I am there. Is there? I am there. Yes, I'm Он fine. там, я здесь, он там, я здесь. If you carry on like that, you see, you can cook, you can Если burn вы the lunch, or так будете продолжать, то вы можете сжечь свой обед, forget to brush your teeth, to be sharp and whatever. Yeah? If you work for the collective если вы работаете на всеобщее благо instead of for yourself, вместо самого себя. wouldn't you get a benefit Вы разве не получите пользу? because you are the collective? Потому что вы это вот всеобщее, коллективное.